Okay, welcome back, part 4, talking with Uday Parmar today. Uday, what opportunities did Canada give you that you wouldn't have had in India? And if you could translate that in Gujarati, please, for me, because my head's not thinking. That's fine. તો મીનાજીએ મને હમણાં પ્રશ્ન પૂછ્યો કે કેનેડાએ મને શું ઓપોર્ચ્યુનિટી આપી જે ઇન્ડિયામાં મને ન મળત અને મોટા મોટી ઓપોર્ચ્યુનિટી મને એ મળી કે હું I can learn something. હું મારે જે જાણવું છે એ હું પ્રોપરલી જાણી શકું. ઇન્ડિયામાં અગેન આપણે વાત થઈ જ છે કે કલ્ચર એ રીતનું છે કે ઇન્ફોર્મેશન પાસ ન કરવી, કોઈને બીજા માણસને હેલ્પ થતી હોય તો એ ન થાય અને એ જે મેન્ટાલિટી છે એ તમને પાછળ રાખે, રિસ્ટ્રિક્ટ કરે. તો એ ટોટલી હટી ગયું મારા કેસમાં અને એની સામે I was allowed access to unrestricted information on the web. ઇન્ટરનેટમાં મને જરાય પણ of course, you get people who lie on the internet, but that taught me how to siphon, do research properly, how to siphon through papers properly. So, મને ઇન્ટરનેટનો એક્સેસ મળ્યો એટલે મને ઇન્ફોર્મેશન જાણવા મળી જે ઇન્ડિયામાં મને ન જાણી શકત. પૂછીને આપણે કરી શકીએ પણ કેટલું કરી શકીએ અને એમાં પૂછીએ તો જવાબ મળે એ પાછો સાચો છે કે ખોટો છે એ તો you never know. What about understanding or learning? Canadian people, generally when you're mixing with them? No, so I stayed હું ટોરન્ટોમાં 1 વર્ષ રહ્યો તો ત્યારે તો not really કેમ કે ટોરન્ટોમાં ઇન્ડિયન કલ્ચર છે. સ્કાર્બરોમાં અમે રહ્યા હતા તો which is predominantly Indian. Exactly. તો ત્યાં તમે અમે સ્કાર્બરોમાં જે એપાર્ટમેન્ટ બિલ્ડિંગમાં રહેતા હતા ત્યાં તમને એક્ઝામ્પલ્સ મળે ઓફ પીપલ જે 10 વર્ષ ત્યાં રહે છે જે they cannot speak English because that entire building was Gujarati. તો એ રીતે તમને હેલ્પ મળે તમને કેનેડિયન કલ્ચરમાં ભણવા માટે પણ તમે કેનેડિયન પ્રોપરલી ઇન્ટિગ્રેટ ન થઈ શકો. તો મને મોટો ફાયદો કેલ્ગરીમાં આવ્યા તે થયા કેમ કે એ people were left behind and I had to deal with white people and Asians and Koreans. તું એકલો જ નહીં, તાર mom and dad as well, બે કામ કરે છે. Yes, hardworking people. એ લોકોને ઇન્ટિગ્રેટ કરવું પડ્યું અહીંયા. Learn the language or improve on the language and everything. How difficult was it for them? Well, મારા ડેડનું ઇંગ્લિશ કમ્પેરિઝનમાં સ્ટ્રોંગ હતું. He got about a 6.5 on the IELTS. I think maybe more. I don't remember the exact score. તો મારા ડેડનું ઇંગ્લિશ કમ્પેરિઝનમાં સારું હતું. મારા મમનું થોડુંક વીક હતું કેમ કે એને ઇંગ્લિશ એને નર્સિંગ ગુજરાતીમાં કર્યું હતું એટલે પણ મોટા મોટી વાત એ કેવું મને ગમશે કે English is not a big deal if you don't know it. You can learn it very easily through exposure. My mummy ne English bolta decent English. She can speak decent English. She can hold a conversation. From having no English to that much English, it's very commendable, right? So bolwano English ni etli badi chinta karwani jarur nathi. But yes, it can be tough at first. But right? To a certain level. Yeah, અને જે આવડે છે કેમ કે એટલું તો એક્સપોઝર નર્સિંગ માં થાય ને. ઓમ ગુજરાતીમાં હતું પણ બધું મટીરિયલ ઇંગ્લિશમાં હતું મમ્મીને. Right. એટલે the fact that she was able to pass it means that she had exposure to it. Right. પણ તમને જરા ઇંગ્લિશ ન આવડતું હોય તો તમારે કેનેડા માટે ને આખી દુનિયામાં because the global language હવે ઇંગ્લિશ થવાની છે. Yeah. Actually ચાલુ થઈ ગઈ છે હવે. તો તમે ઇંગ્લિશ ન બોલી શકતા તો તમે દુનિયાના બીજા ખૂણામાંથી માણસો આવ્યા હોય એને વાત ન કરી શકો. Communicate, yeah, and it stops there, right? તને શું લાગે છે technology? How important is technology today in all our lives? કે Indians માટે આપણા mayor people માટે how important is technology? ટેકનોલોજી બહુ મોટી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કેમ કે આપણે ફેસબુકમાં જ જોઈએ છે. મારા ડેડે કેટલાય એના ફ્રેન્ડ્સનો કોન્ટેક્ટ કર્યો છે. મારા ડેડ મોરબીમાં પ્રો થયા એટલે મોરબીમાં જ્યારે હોનારા થયું હતું ત્યારે કેટલાય ફ્રેન્ડ્સ વચ્ચે હારે કોન્ટેક્ટ મુકાઈ ગયો હતો મારા ડેડનો. તો ફેસબુકમાં he was able to find people that he hasn't seen for 20
So એ બધા point of view થી technology is very important. So that's just connections, making connections globally. Yes. What Changing the world for the better. બીજું શું importance છે ટેકનોલોજીનો? ટેકનોલોજીનો બીજો મોટો ઇમ્પોર્ટન્સ એ છે કે it makes things efficient. That means you can વર્કમાં તમે વધારે કામ કરી શકો ઓછા એફર્ટ સાથે. દુનિયામાં તમે તરક્કી લઈ આવી શકો તમારા ખુદની, તમારા ફેમિલીની, as well as તમારી કમ્યુનિટી અને તમારા દેશની પણ. Biggest example, Narendra Modi, how he uses Twitter to communicate with the masses. Modi sir જે પોલિટિકલ કંઈ પણ એને પોઈન્ટ હોય, પ્રશ્ન હોય, ઓપિનિયન લેવું હોય પબ્લિકનું, તો he can get it much quicker by using Twitter and Facebook. Yeah, you can communicate to hundreds of thousands of people in seconds. And મારા ઓપિનિયનમાં મોટામાં મોટું એક્ઝામ્પલ ટેકનોલોજીના એડવાન્ટેજનું મિસ્ટર મોદી પૂરું પાડે છે. So if you have any doubts, you don't need to look anywhere else but just look at our Prime Minister. My mum uses the internet. I know that our parents use the internet. How important is it for older people to start using technology? એની તો તમે વાત જ ચાલે છો. બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કેમ કે ઓલ્ડર પીપલ જે છે એ લોકોના જે પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ છે એ કાઢવા બહુ મુશ્કેલ. આપણે યંગ જનરેશન ઓલરેડી પ્રોબ્લેમ થતો જ હશે ઇન્ડિયામાં કે એ લોકો બહાર એક્સપોઝ થાય સિટીમાં. હાલો ને આપણે ખાલી ગામડાનું અને સિટીનું એક્ઝામ્પલ લઈએ તો તમારા મા બાપ એલ્ડર્સ છે જે બેક હોમ રહે ફાર્મમાં અને તમે સિટીમાં ભણવા ગયા હોય અને ત્યાં તમે જે કંઈ જોઈને આવ્યા હોય, શીખીને આવ્યા હોય, તમે પાછી ઘરે જઈને પેરેન્ટ્સને કહો તો એને કંઈ ટપો ન પડે, એને કંઈ સમજાય નહીં, તમે શું કહો છો એ ન સમજી શકે. પણ on the other hand, if they had access to Facebook, એ લોકો એના ઉંમરના માણસોને ઓનલાઈન જોઈ અને જે એ શીખે એનો જે પ્રભાવ પડે એ ઓબ્વિયસલી તમે સિટીમાંથી જોઈને આવીને એને કહેવાના છે, એનો પ્રભાવ નથી. And also I think it's important that older generation technology adopt કરે કારણ કે એ લોકો પાસેથી આપણે શીખી શકીએ, right? I mean, younger generation, older people પાસેથી શીખી શકે as well, right? Because they've got the experience. Yes. Culturally it's very important કારણ કે the stories, the culture, we can learn from them as well, I think. It's very, very exactly. important. Because to be fair, elders have the biggest encyclopedias of knowledge. તો જ્યારે એલ્ડર્સને એ પ્લેટફોર્મ ન મળે, એમ કે ફેસબુક કે હું ફેસબુકનું એક્ઝામ્પલ આપું છું પણ તમે ગમે એ ટેકનોલોજી લઈ લો, જો એ લોકોને એ એક્સેસ ન હોય તો એનું જે નોલેજ છે એન્સાઇક્લોપીડિયાનું એ કેટલા માણસોને સ્પ્રેડ કરી શકશે? એ બે ત્રણ નેબરના છોકરા હશે એને અથવા તો એના ફેમિલીમાં રિલેટિવ્સ, and that's it. But if they start making posts on Facebook, all of a sudden બીજા millions of છોકરાઓને તમારા પેરેન્ટ્સ માટે એક્સેસ મળે. Yeah, I mean, I use Facebook every day, as you know. And aside from the Mer Samaj thing, I've learned so much that I had no idea about Mer culture, our people, the stories, the Gujarati music that I never had access to. And I've got this guy, Alpesh Patel, you'll see him on my Facebook page. He posts Gujarati music that I've never ever heard of before, and I love it. I love all this learning every day. So for me, technology gives me access to a whole new world of learning and entertainment, which I just never knew existed. And also it gives me access to people that I didn't know existed. And I've made some really good friends. Even though they're over the internet, I've made some really, really great friends. It's been very rewarding, and I think everybody should take up technology, adopt technology. અને આપણામાં ચેન્જ થી માણસો બીવે, right? એમ કહે કે કામ લવ કરવી, having nothing ભાષામાં, right? પણ that's not the right attitude to have towards new things. Okay. So you said the important thing about આપણામાં change ગમતી નથી. આપણા માણસો resist કરે change. Not ખાલી આપણા માણસો ને, it's human nature. કેમ કે આપણે change means something unknown. But we're talking about our community today. For sure. So let's say the Mer community resists change. And And it does, there's no denying it.
and not everything everybody's saying is right, but it's not wrong either. Sometimes it can help people, right? Change benefits. Not always, but most of the time it does. A different thinking. तो let's look at क्या पर केवल ये help करिए attitudes change करवाना अपनी community में. Well, biggest way to make change happen is lead by example. તો આપણે આપણા ખુદથી ચાલુ કરીએ પહેલા બીજાને ટિપ્પણી દેવા કરતા તો એ બેસ્ટ છે ઓપ્શન રાઈટ અને and try to get more people to follow you when you lead by example because otherwise people will just call you a hypocrite and walk away right. But how do you do that? આપણે હજારો માઇલ દૂર બેઠા છે આપણે અહીંયા આપણા small group ને influence કરી શકીએ પણ how do you do that wider scale ઉપર કેવી રીતે આપણે કરી શકીએ કારણ કે I really feel કે આપણા youth ને જરૂર છે inspiring leaders ની. There are many inspiring leaders in India itself amongst the male youth, but you hear very little from them and you see very little from them. How do we get around that? Get elokane exposure mare, apane exposure mare to see what we're doing, to see how we're living our lives, to see how we progress, see what they're doing. Like the let's give you an example of Harda Sodedra. He works for all the farmers. He's promoting the poverty that farmers feel in India, and that he's doing excellent. Sanjay, Boesh, there's so many names I could. And how do we get them to come to the forefront? Because I feel they're a little bit hesitant, scared, reluctant. Well, the biggest thing is comfort level, right? When people are scared, it's our job as the opposing party to make them feel comfortable. So, I can't think of a Gujarati word for comfortable. Apne marsone jo comfortable feel karaviye, so they will be more likely to come forward. So I feel like that's one thing we could do. I was thinking about for raising awareness, we could do something like the World Science Festival. Do you know about that? It is always done in New York. It's mind-blowing. I want to go there once. It's actually a dream of mine to one day make it there. So એવું કંઈક કરીએ આપણે ઇન્ડિયામાં. It's going to take money, manpower, all of that. પણ એવું કંઈક થાય તો આપણી કમ્યુનિટીને જોવા મળે, સમજવા મળે, જાણવા મળે અને કુતૂહલ તો બધામાં હોવાનું છે, ક્યુરિયોસિટી. તો I feel like we should tap into that because there is no bigger addiction than curiosity. So if you can tap into that, people will come for seconds, guarantee you. I'm going to put you on the spot now. This is something that I hadn't told you that I was going to ask you. Let's discuss gender equality. It's a big issue, right? That opinion, Suchet, about equality amongst men and women. Because there is an inequality. There is. In India. There is. There's no doubt about it. How do you think we can rectify that? And you have to explain that in Gujarati. And what are the benefits of gender equality? In your mind, in your opinion? તો મીનાજીએ મને એ પૂછ્યું કે men and a woman વચ્ચે જે inequality છે inequality, it's a very dense word. Yeah, but it's hard to, I don't know the word in Gujarati for that. So I'll use inequality. So જે men and a woman વચ્ચે inequality છે આપણા કલ્ચરમાં impact શું છે અને what I think about it. So એ પ્રશ્ન પૂછ્યો મને. So inequality is a big issue. I personally believe that shouldn't be happening at all. It's a big issue in science for a while, because most of the science historically has been done by white people. So white males. White males, exactly. So and never white women. Even if white women did make contributions, they were kind of just pushed aside off of the pages of history. So personally speaking, most of my opinions about inequality come from that sector. I'm handling at the personal level. Okay. In the home.
on the domestic front. Yeah. We know inequality exists. There's a glass ceiling everywhere in the world where men and women are concerned in employment, in professional life. I'm talking about domestic life. Yeah, domestic life for sure. આપણામાં પુરુષ પ્રધાન દેશ છે એટલે મેનને વધારે પાવર દેવામાં આવે છે women કરતા. When a lot of the times women do equal, if not more, of the work than men. તો ઘરમાં for sure women ને વધારે value, important, સન્માન અને પ્રેમ દેવાની જરૂર છે જે નથી મળતો. તો I'm totally against that. I don't like inequality. આ દુનિયામાં population લેખે તમે જુઓ તો roughly speaking 50% બાય માણસ છે અને 50% ભાઈ માણસ છે. તો why do men get more power than women in terms of empowerment? So of course બધાયમાં 50-50 હોવું જોઈએ અને એનો ફાયદો એ થશે કલ્ચરલી અને કમ્યુનિટી વાઇઝ કે મેનનો મગજ લિનિયરલી હાલે, વિમેનનો મગજ નેબ્યુલસ હોય. તો વિમેન વધારે બાય માણસ છે ને એના બધી દિશામાં મગજ હાલતા હોય. તો મોસ્ટ ઓફ પ્રોબ્લેમ્સ સોસાયટલી સ્પીકિંગ બાયોનો મગજ જનરલી હું નોટિસ કરું છું તો વધારે હાલતો હોય બાયો કરતા. But that doesn't mean if women have equality, doesn't mean that men have less power. Of course not. Of course not. Less say in anything in life or in professional life or anything. But job you're just sharing information Exactly. that women are just as bright as men, and they have in certain topics more bright. Yeah, but equal. Yeah. But they have value in their thinking as well. Yeah. And economically, it's been proven that when women are educated, when women have equal status, the nation benefits, like the country's GDP benefits, right? Yeah, અને એ તો obvious વાત છે કેમ કે 50% population જે છે, like I said, 50% બાય માણસ હોય ને જો access ન મળે education and everything, not just education, health and everything, then obviously તમે 50% population ને કાપી નાખો છો. So even at best, the maximum you can have for potential is 50%. So તમે ખાલી આંકડા જોવો તો it makes more sense. Okay. All right, we're going to take a break and then we'll do our final session. Thank you.